And I wait to hear from, I wait for a... Okay, so now we're live. So. Good. Let's begin then. I'll rely on your translation, yes, Anselmo? Yes. Okay. I posed the Portuguese-speaking community this question a few days ago, leading to today's workshop. Asaf postou essa pergunta alguns dias antes desse workshop. Let's read it, yes. In the time leading up to today, I invite you each to look closely. What are the consequences of your sleep? E a pergunta foi: no tempo que antecede esta oficina, convido cada um de vocês a olhar atentamente. Quais são as consequências do seu sono? And we'll use this question, we will weave this question through the story of the life of Prince Sidarta, or the Buddha. E nós vamos olhar essa pergunta através da vida do príncipe Sidarta, ou do Buda. Because when we think of Buddhism today, we think of the literal teaching of the Buddha. Buddha left Siddhartha, or who became the Buddha, left extensive recorded or documented teaching that outlines how he became enlightened and the different denying forces or challenges, including samsara and rebirth and suffering. He left a lot of knowledge of that type, which we today associate rightly with Buddhism. E quando nós pensamos no budismo, nós pensamos literalmente a literatura do que foi escrito a respeito da vida do príncipe Siddhartha, as forças contrárias, os desafios. Nós lemos a respeito de samsara, do renascimento. E então quando nós pensamos no budismo, nós pensamos no que foi escrito nessa literatura. Hello, Laura. I'm glad you joined. What is much less known is the esoteric aspect of Buddhism that was composed around the story, the life story of Siddhartha, how he was born, how he was raised, the conditions within which he eventually attained enlightenment. This story is as much of a teaching as his literal teaching itself. And it's this that we will use today to highlight, to understand, to emphasize the consequences of our sleep. E o que é menos conhecido é a parte esotérica da vida do Buda, a sua vida, como ele adquiriu a iluminação, e essa parte não é tão conhecida como a parte literal, mas é essa parte esotérica que nós vamos utilizar hoje para entender um pouco mais sobre as consequências do nosso sono. This esoteric aspect of Buddhism was featured on earlier Buddhist temples, such as this 9th century Buddhist temple in Indonesia, in Borobudur. E esse significado esotérico do budismo, ele é retratado em diversos templos antigos, monumentos antigos, como esse que fica na Indonésia, que é do século IX. Hello, Felipe. I'm glad you could join us. Scenes from the life of Siddhartha are displayed still today in the case of this temple, but also in much earlier temples in the area of Afghanistan that have mostly been destroyed today. 2nd century BC, around that time, some of the earliest Buddhist temples were actually very big on displaying scenes from the life of Siddhartha. E muitos templos de hoje, eles retratam as passagens da vida do Siddhartha. Não só eles, mas muitos outros lugares, como no Afeganistão, que muitos lugares já foram até destruídos desde o século II a.C.,
esses templos retratam várias passagens da vida do Buda, do Siddhartha, do príncipe Siddhartha. Seemingly, they are historical documents of the life of the founder of Buddhism, but in fact, as we will see today, they each carry a very important lesson of use in the context of our teaching. E apesar de parecerem apenas essas histórias da vida do Siddhartha, elas contêm diversas. Can you say it again, Asaf? Sorry, I missed your point. Yes, seemingly, I was saying that seemingly they're historic. You know, they tell the life of Siddhartha, but actually, they're a teaching in itself of great use to a teaching like ours, to a school like ours. Aparentemente, elas contêm apenas histórias, elas têm apenas um contexto histórico, mas elas contêm lições importantes para um ensinamento como o nosso, como a nossa escola que nós trabalhamos. And the story will begin here. This is the conception of Prince Siddhartha. This reclining lady is his mother, who is a queen. His father is a king, yes? So he will be a prince. At this moment, though, she doesn't know what is happening. All she knows is that she sleeps at night and has a dream that she's transported elsewhere. A white elephant taps her on the side, and then she wakes up. E a história começa aqui com o nascimento do príncipe Siddhartha. Aqui nós vemos a rainha que está deitada. Obviamente ela é uma rainha, porque o príncipe, o Siddhartha, que vai nascer é um príncipe. E ela tem um sonho em que ela está levitando, que ela está viajando, e de repente ela é tocada por um elefante na sua parte lateral. The queen wakes up with this feeling that this dream is significant. You know, when you have a dream that is off the charts, doesn't seem like something you could just fantasize. It feels like it has a meaning. And so does the queen. And so she goes to her husband and the king, this fellow over here, and she shares it with him. This is the king. E a rainha então acorda e ela pensa nesse sonho e ela vê que aquele sonho foi significativo, não poderia ter acontecido por acaso, e ela vai então em direção ao rei para contar a respeito desse sonho que ela teve. Esse é o rei que ele apontou na imagem. The king summons all his advisors, poses the question before them, what is the meaning of this dream? And the eldest advisor, seen here by now deteriorated, yes, defaced, but this old man is the one who comes up with a solution. E o rei, em virtude disso, o rei reúne todos os seus conselheiros para discutir qual que é o significado daquele sonho que a rainha teve. E o seu conselheiro mais antigo, esse que estava ao lado da imagem já deteriorada, é que apresenta uma solução para isso. Queen Maya has conceived a very special boy, says the sage. A rainha Maia concebeu um bebê muito especial, disse o sábio. He will either become a great monarch or an enlightened Buddha. Ou ele vai se tornar um grande monarca ou um Buda iluminado. And indeed, 9 months later, Queen Maya runs out to the garden, holds a palm tree, and gives birth from the right side to Prince Siddhartha, as the prophecy predicted. E de fato, a rainha, portanto, ela corre, ela segura em uma palmeira e ela tem o príncipe Siddhartha nasce do seu lado direito, de acordo conforme a profecia havia dito. The king is delighted. Yes, it's very important for a king to have an heir, and a male heir. Back in those days, that's what you needed. And there he has it. And what's more, Anselmo, is that it is prophesied that it's quite likely this boy will become a great king. You know, the saint, the enlightened thing, we need to do away with, and we'll find a way to do that.
E o rei fica muito contente com isso, principalmente porque era um herdeiro homem, naquele tempo fazia diferença você ter um herdeiro homem, e também porque o sábio havia dito que ele ia se tornar um grande monarca. E o rei só pensou, essa questão de ser iluminado, a gente tem que pensar melhor, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. And the way the king decides to manipulate this prophecy to suit his agenda is by placing Prince Sidarta in a palace, having him raised exclusively in this palace, which he hopefully is expected never to leave. And within this palace, he has everything he might possibly need, learning and entertainment and food and everything in that palace, secluded in a bubble, as it were. E a forma como o rei vai evitar que o príncipe vá para o lado da... We're not recording, yes. Thank you, Shane. E a forma como o rei ele evita que o príncipe vá para o lado da iluminação, ele confina o príncipe Sidarta dentro de um palácio com todas as coisas que ele precisa, com entretenimento, com comida, com tudo, e enclausura ele como se fosse numa bolha. What's more, this palace is monitored and controlled by the king in a way that no troubling impression such as illness or old age or death, may cause his young boy to question the meaning of life and, lean towards questions that may actualize the other prediction of becoming a saint. So any disturbing impression is cleaned out of this palace with the hope that his son never ask it. E o que o rei também faz para evitar que o príncipe vá para o caminho da iluminação, ele evita que o príncipe tenha qualquer tipo de impressão perturbadora, como a doença, ou a velhice, ou mesmo a morte, para que ele não tenha qualquer intenção de ir para o lado da iluminação, para um outro caminho que o rei não desejava. In effect, the boy Siddhartha lives in a subjective bubble that he takes to be the world, but has very little relation to the true world of which he's part. E o que acontece é que o Siddhartha cresce num mundo subjetivo, numa bolha subjetiva, sendo muito diferente do mundo ao redor que está ao redor dele. And in exactly the same way, and here you see the inner meaning coming into action in this teaching, in exactly the same way we are born and raised in a subjective prison. E da mesma forma nós crescemos em uma prisão subjetiva. It's a maximum security prison, and so it has many layers of gates. Yes, it's not one gate that if you break you escape. There are many layers that you need to challenge. E é uma prisão de segurança máxima que nós vivemos. Existem várias camadas de portões, de muros que nós precisamos escapar, que nós precisamos transpor com a finalidade de escapar. One of the layers is what we call center of gravity, the fact that each of us, by default, yes, in essence, at birth, it inclines naturally to one of these four lower centers. E uma dessas camadas que nós temos que transpor é o nosso centro de gravidade. O centro, a essência que nós nascemos, com aquilo que nós nascemos em um desses quatro centros. You said centers, Asaf, about Yes. this four? Oh, okay. Yes, thank you for the effort, and so you're making effort. So Shane, for example, in his center of gravity, doesn't know that Anselmo and Laura
live in different centers of gravity, for example. You know, Shane doesn't realize he's in a palace. And of course, neither do Laura and Anselmo realize that they look at the world through particular parts in themselves that are as subjective as Shane. E o Shane, ele cresce dentro da sua prisão sem perceber que a Laura e o Anselmo, eles têm visões diferentes também, suas próprias visões subjetivas. E a Laura e o Anselmo também crescem dentro da sua prisão, também vendo de uma forma subjetiva, sem saber que o Shane também vê de uma outra maneira. Hello, Samaya. Nice to see you. And so from this point of view, Anselmo, we pose the question, what are the consequences of this prison? What are the consequences of being asleep? E nesse sentido, nós postamos essa pergunta. Quais são as consequências dessa prisão? Ou quais são as consequências desse sono? Laura, I was hoping that you would kindly share if that's okay with you, that you'd share especially the first consequence you mentioned, because it actually is so similar to the story of Sidarta. Laura, se você não se importar, gostaria que você compartilhasse, principalmente aquela primeira que você compartilhou, porque é bem similar à história do príncipe Sidarta. Hi, everyone. I was thinking that I would talk about that. And for me, it's a long story to talk about my family, because I have a kind of different life from them. I chose a completely opposite life. I came to live in the countryside, and I didn't choose to follow a profession. And so I have this conflict. It's like I have a gap with my family because I didn't follow their desires. And this is very difficult because I want to please them sometimes. I want to show I love them. And I have lived that for a long time now. And sometimes I say things, I think like them. For example, about money, about being interested in for example, I have a house here. And when I talk about sharing the house, when for example, my husband is not here anymore, then I have to share my heritage, you know? And he has many children. My husband has a lot of children. And I said to him, no, I don't want to share because it's my stuff. And then I thought, no, this is my family thinking. It's not me. I really don't care about it. And sometimes I'm like, what I'm doing here, having a restaurant, I should be an intellectual girl like my family is. But inside me, I think it's not there. It's not that, you know, I'm what I am. Very nice. Can you kindly say it in Portuguese? É. Tem muito tempo que eu tenho vivido conflitos com a família, porque a minha família é muito diferente da minha escolha de vida. Porque a minha família escolheu para mim, eu não segui. Eu não segui uma profissão, eu mudei de cidade, eu vim morar no interior. E aí isso sempre foi difícil para mim, porque eu sempre quis agradar a minha família também. E de vez em quando eu penso coisas que não são coisas que eu penso, é coisas que a minha família pensa. Por exemplo, dinheiro, estabilidade. E uma vez o meu marido estava conversando sobre meu terreno, a minha casa com ele, e ele tem muitos filhos. E eu falei, caso você não esteja mais aqui, eu não quero dividir esse terreno com seus muitos filhos. E eu pensei, não, isso não sou eu, isso é minha família pensando. E é isso, eu fico nesse conflito. Mas eu sei o que eu sou também.
in this case, Anselmo, you see how the story is actually quite literal, yes? Siddhartha's father raises him in a bubble, and all of us, Laura, of course, we grow very much influenced by the points of view of our families. Vocês veem aqui como a história do príncipe Sidarta é literal, ele cresce dentro de uma bolha. E veja como as nossas famílias nos influenciam bastante, Laura. As you say, Laura, our attitude to money and career and what to value, you know, what is considered a value, is very much programmed into us through the conditions of our upbringing. Então, Laura, você vê aqui como as nossas atitudes em relação ao dinheiro, ou finanças e carreira, elas são bastante condicionadas pelo ambiente que nós crescemos. Even if we rebel against them, still our conduct is being determined by our upbringing. You see what I mean? We're just going against it, but that is still the determining factor of our rebellion. It's still shaping the way we view our lives. Mesmo que a gente vá contra essa forma de pensar, mesmo assim nós ainda vamos estar envolvidos nessa forma como nós fomos condicionados nesse crescimento, porque nós estaremos nos rebelando contra isso. Anselmo, if you would kindly share with us your response to the question, what are the consequences of your sleep? Yes, sure, Asaf. So we had an event recently in Beard last week, and you pose an exercise to heal a relationship with someone, and I chose an uncle in my family that he's like considered like the black sheep of the family. You know, everybody in the family is gossiping about him and saying bad things, you know, on the corners. And I'm also guilty, as I wrote on a channel, I'm also guilty of speaking bad about him, you know, just because of this, I don't know, this conditioning that everybody's saying. So you end up having the same attitudes. And so I chose him. He's into photography. He likes it very much. So I found an Instagram profile of a nice photographer, and I sent him a message sending the link for this profile and saying, you know, I saw this profile and I remembered you, and just wanted to send you. And he sent a kind message, you know, thanks for sharing. It's so nice. I enjoyed the pictures and things like this. And also he mentioned like, so I also take some pictures, you know, and I posted on my stories on my Instagram. And so if you have some time, just check it out. And yeah, and so I remember that the day stuff it's like the emotional state is very different from our usual emotional state, that just judgmental and you know, just irritation, and in some way you feel more, the day becomes more colorful, you become more compassionate, you know, more understanding for the other people. And I saw that he just wanted a bit of recognition for what he was doing, some attention, which he doesn't have much, I guess. And yeah, so that's pretty much it, Asaf. And so the way I saw him, it changed. Like, I'm not sure if it will be permanent like this, but at the moment, I just, when I think about him, I just think about a very polite and you know, just generous and very yes, polite is the word, and just want some recognition. And so so it is like you said. So I had this vision in my prison, and it's like opening and seeing things different. And I'm just thinking about how it can apply to many people and really change how my day develops.
Eu falei que eu fiz um exercício com um tio, o Asaf tinha postado no evento online um exercício para gente fazer uma cura de um relacionamento. E escolhi um tio meu, e ele gosta muito de fotografia e tudo mais, então eu resolvi mandar um link de um perfil no Instagram para ele de fotografia. E esse tio meu é considerado assim, uma ovelha negra na família. Então o pessoal faz fofoca sobre ele, fala mal e tudo mais, e eu acabo tendo essa visão, essa atitude sobre ele. E, inclusive, eu também já fiz fofoca sobre ele, inevitavelmente. E o que eu vejo é que, ah, e aí, a partir do momento que eu fiz isso, é como se mudasse a minha atitude em relação a ele, é como se mudasse a forma como eu via, a forma de julgamento, como eu via, e passasse a ver como ele é uma pessoa educada, generosa, e que ele só está querendo um pouco de reconhecimento. Quando eu mandei a resposta para ele, ele respondeu muito educadamente e falou que ele também postava algumas fotografias no Instagram dele e me pediu para conferir. Então ele só queria um pouco de atenção, de reconhecimento, como todos nós. Então foi bem curioso para ver como o nosso dia, como o estado emocional pode mudar, o momento pode ficar muito mais colorido do que apenas aquele julgamento, aquela irritação cotidiana, e ver as pessoas com mais compaixão, com mais compreensão, ver de fato como elas são e como isso pode mudar os dias de forma geral. Thank you, Anselmo. And so in your case, in the example you give, we see how the emotional center is the way it develops, the way it is influenced and shaped in our upbringing, becomes a kind of prison, in the sense that it brings preconceived emotions to situations. In your case, your uncle, but it's true for everyone, as you observe. No meu caso, a prisão está relacionada com o centro emocional, como elas têm os preconceitos relacionados com ela, e no caso do meu tio, como ele é tratado nesse caso que eu mencionei. For a very long time, Sidarta does not even suspect that he lives in a prison. Por muito tempo, Sidarta sequer percebe que ele vive em uma prisão. So do we, don't we? Yes, and so you say, no, these are my emotions. I feel that. I've decided to feel that, not knowing that they were actually dictated to you by, in your case, by your family. E no começo, nós nem sabemos que nós estamos numa prisão. No meu caso, eu falo, essas são as minhas emoções, sem saber que elas são trazidas pelo ambiente que eu fui criado. Or the same with you, Lara. For a long time, you think, this is my, struggle. These are my values, not suspecting or admitting that they too are dictated through rebellion to your family. E você também, Laura, você também pensa que essas são as minhas formas de pensar, a forma como eu ajo, sem saber que elas se tratam de uma rebelião contra o seu ambiente, como a forma que você foi criada. And so the first step in awakening is realization of sleep. Yes, as long as you don't realize you live in a palace, in a bubble, in a subjective reality of your own invention, awakening is not even a possibility. O primeiro passo, portanto, é a realização de que você está numa prisão, que você está num palácio, de que você está numa bolha. Sem essa percepção inicial, o acordar não é possível. Siddhartha will eventually escape. He will mount his horse and pop out into a new dimension, into an unknown world. This will happen, but not before he fully realizes, suffers
and resolves to leave this subjective prison. O Sidarta, ele eventualmente vai sair desse palácio, ele vai entrar numa nova dimensão, mas não sem antes perceber o sofrimento que havia nessa prisão e estar resolvido a sair dela. Let's conclude the live broadcast now, Anselmo, and continue with our workshop. I'll wait for your